Very good morning, students. Welcome to our English class. This is your English teacher. For the past classes, I have been explaining you a wonderful Japanese folk tale, The Envious Neighbor. The Envious Neighbor. I think all of you got the background and the characters. And before that, let me sum up what we saw in the previous classes. Yes, our story, The Envious Neighbor, is a Japanese folk tale in that an honest man lived with his wife. They had a pet dog which they used to feed with fish and tidbit from their own kitchen. Actually, the dog grown up with what are the remainings the couple gave from their kitchen. You see, one day when the couple went to work in their garden, their dog stopped in a particular place and started barking. On seeing that, the couple thought that there must be something good to eat for the dog. So the couple went there and with a spade they dug the ground and they find out a lot of silver, golden pieces and all type of precious things were available there. You see, in the introduction itself, I said they are very honest, kind, lovable couple. They lead a happy and honest life. So when they found the treasure, they gave they gave some part to the poor, to the needy, and then with the rest of the treasure they got corn and rice fields for themselves and become wealthy people soon. Actually, their neighbors, the honest couple's neighbors, where you see the words covetous, stingy, old couple. They lived nearby the honest couple. You see, the nearby couple are always envious, which means having a great desire to possess someone's belongings. You see, after hearing the incident, the neighboring couple, which means the covetous couple, came and borrowed their dog to see if they could find any treasure with the help of the dog. Actually, they borrowed the dog to have a trial what the honest couple had. You see, they prepared a sweet and delicious all type of food and placed it before the dog and requested the dog after eating kindly show the place where all the treasures are available. Like that they requested. You see, our loyal dog didn't had this type of delicious food ever before. So he ate all those things and went here and there in the garden and without finding anything. You see, he never found anything in the garden. But suddenly, the dog stopped at a particular place and started smelling, which means sniffing and started sniffing. Oh, on seeing this, the covetous couple thought that there must be a treasure. So they dug the ground and find out nothing but the dirt and nasty offal. Dirt and nasty offal. I said offal means the remainings of or wastages of an animal body like skin like that. You see, on seeing this dirt and filth, the covetous couple became furious and angry and they thought they were disappointed and suddenly they killed the dog. See, then the honest couple came searching the dog and asked the envious couple, and they said they killed the dog and buried under a pine tree. Like that they said. The honest man went to the root of the pine tree and made the grave decorated with colorful flowers and brought all type of sweet delicious food to the dead dog. And then the honest man returned home, and that night the dead dog appeared in the honest man's dream and said that to cut and make a mortar using the wood of a pine tree and make a mortar and think it myself, I am with yourself, like that. You see,
these are the things we have seen earlier. And let me see what happened. Let me see what happened next. You see, that night I read out what I left in the previous class. I read out from the left. That night, when the good old man was fast asleep in bed, the dog appeared to him, and after thanking him for all his kindness, said, "Cause the pine tree," see the word, "cause the pine tree under which I am buried, to be cut down and made it into a mortar, and use it, thinking it as if it were myself." The old man did as the dog had told to him, and made a mortar out of the wood of the pine tree. You see, I said in the previous class, mortar means a type of wooden material to grind rice or grains like that. It's a type of wooden material to grind rice like grains. You see, grave means burial place. Grave means burial place. In Tamil, புதைக்கும் இடம். அங்கே போய் பார்த்ததில் உடனே அந்த கனவுல வந்து நம்ம டாக் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. உடனே the honest man started doing what the dog said in the dream. You see, he immediately went to the pine tree and cut the tree and made a mortar out of the wood of the pine tree. Made the mortar out of the wood of a pine tree. And see, and before that there is a box. You see, do you know? And let me read and explain. Dogs were domesticated from wolves 15,000 years ago. Actually, the dogs are bred from the wolves. The dogs are bred from the wolves. Actually, we usually say man came from monkeys. Man came from monkeys. Like that, the dogs are domesticated from the wolves 15,000 years ago. New evidence suggests that dogs were the first domesticated in East Asia. In East Asia, the first domesticated animal is nothing but the dogs, possibly in China. Over time, hundreds of breeds with a great degree of variation have come into being. But now we have all type of and all varieties of breeds of dogs nowadays. You see, and one more thing you have to remember, the first domesticated animal is dog. See, let me read the lesson. The wood of the pine tree, but when he ground his rice in it, you see, you have to imagine, he went there and cut the pine tree and got a wood and made a mortar. Then what he did, you see, but when he ground his rice in it, you see, here he refers to the honest man. The honest man ground. Actually, ground means it refers to a playground. Actually, Grind. Grains past tense is ground. Grind, Grind. Grains past tense is ground, 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 which means அரைத்தல். He ground his rice. You see, he made a mortar and started grinding some rice in the mortar. You see, what magic happened? Each grain of rice turned into some rich treasure. Actually, whatever grains the honest man put into the mortar, soon it became a treasure. We can say, if you put a piece of rice or a handful of rice beans, suddenly it will be changed as a gold or silver, like that. That is the magic happened. You see how the dog's magic and how the dog even helpful after the death. So, see, and rice turned into some treasure. When the wicked old couple, you see, again and again, whatever the honest couple do, immediately follows the wicked couple also. You see, and when the wicked old couple saw this, they came to borrow the mortar. You see, like the wicked couple borrowed the dog, and this time they came to the honest couple to borrow the mortar. You see how envious the wicked couple and how honest
the decent couple. You see, whatever the wicked couple asking, the honest man never said no and started giving to the wicked couple. Oh, you see, this time the old man, the wicked man, came to the honest man and borrowed the martyr. Again to have a trial like that. But no sooner did they try to use it. No sooner did they try to use it. No sooner did they try to use it. You see, the wicked man also borrowed the mortar and put some rice in it and waiting for the rice to be changed into treasure. But see what happened. You see, but no sooner did they try to use it, all their rice turned into filth. All their rice turned into filth. You see, they never expected that. They thought the rice would be changed as a gold or silver. But unfortunately, to their bad luck, all the rice turned into, which means changed into filth. Filth means here dirty. Dirty or rubbish. So in a fit of rage, this is the second time they getting disappointed. You see, that time dog never showed any treasure, but the animals awful. But this time the martyr also never changed the rice into gold, but made the rice into a dirt. And a fit of rage. Here rage means rage. Rage means anger. The wicked couple became angry and they broke the mortar and burnt into. You see, and they broke the mortar, immediately broke into pieces and burnt it. And you see, but and let me say in Tamil, yes, அந்த டாக் இறந்த உடனே நம்ம ஹானஸ்ட் கப்பலோட கனவுல, மேனோட கனவுல வந்துட்டு தனக்கு தேங்க் பண்ணிட்டு ஒரு 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 விஷயம் பண்ண சொல்லிட்டு போச்சு. என்ன அப்படின்னா, அந்த பைன் ட்ரீயை கட் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற உட்டை வச்சு ஒரு மார்ட்டர் ஒன்று அழகாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மார்ட்டர் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அது நான் உங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்கன்னு சொல்லி ட்ரீமில் சொல்லிட்டு போச்சு. ஆக்சுவலி மார்ட்டர் அப்படின்னா இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற கிரைண்டர் மாதிரி. இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஸ்டீலு இல்லை ஸ்டோனில் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க வுட்டில் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. அப்படின்றது வுட்டில் செஞ்சுருப்பாங்க. நல்ல ஒரு பெரிய, அதாவது லைக் உரல் மாதிரி இருக்கும். அதில் வேணுங்கிற ரைஸ் கிரைன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம், இடிச்சிக்கலாம். அதை தான் மார்ட்டர்னு சொல்லுவோம். மார்ட்டர் செஞ்சுக்கோ, அது நான் உன் கூட இருக்கிற மாதிரியே நீ நினச்சிக்கோன்னு டாக் சொல்லிட்டு போச்சு. இம்மிடியேட்டாக ஹானஸ்ட் மேன் போனார், பைன் ட்ரீயை கட் பண்ணார், அதில் இருக்கிற உட்டை வச்சு ஒரு மார்ட்டர் செஞ்சுக்கிட்டாரு. உடனே வேறு என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். அந்த மார்ட்டருக்குள்ளே என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மார்ட்டருக்குள்ளே எந்த ஒரு ஃபுட் கிரெயின்ஸ் போட்டாலும் அது அப்படியே டர்ன் ஆகிரும், சேஞ்ச் ஆகிரும். என்னது, நல்ல வேல்யூபிளாக, அதாவது ட்ரெஷர் எப்படின்னா சில்வராகவோ கோல்டாவோ இல்லை வேறு எதுவாகவோ மாறிடுது. அதனாலேயே அவர் நம்ம ஹானஸ்ட் மேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார். இதை உடனே கேள்விப்பட்ட அந்த என்விஎஸ் கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்க, சரி டாக் ட்ரையலுக்கு வாங்கிட்டு போன மாதிரி இந்த மார்ட்டரையும் ஒரு ட்ரையலுக்கு வாங்கி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க. அவங்களும் எதுவும் நினைக்காம வந்து கேட்குறாங்க. நம்ம ஹானஸ்ட் மேனும் தாராளமாக எடுத்து கொடுத்து அவங்களே ட்ரையல் பார்க்குறாங்க. அந்த மார்ட்டர் வச்சுட்டு நம்ம ஆள் ரொம்ப, அதாவது ஒரு ஆவலில் இருக்கிற எல்லா ரைஸும் அதில் கொட்டுறாரு. எதில், அந்த மார்ட்டரில் கொட்டிக்கிட்டு பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி கடிச்சு எட்டி பார்த்தா அப்படின்னா, அந்த உள்ளே கொட்டின எல்லா ரைஸுமே எல்லாம் வெறும் குப்பையாக மாறிடுச்சு அப்படின்றது தான். திடீர்னு மறுபடியும் வந்தது பாரு கோபம். உடனே என்ன செய்கிறாங்க, அந்த மார்ட்டர் அப்படி கண்டம் தொண்டமாக வெட்டி எரிச்சிடுறாரு. யார், அந்த என்வியஸ் நெய்பர். See, let me what happened next. But the good old man, little suspecting that his precious mortar had been broken and burnt, wondered why his neighbors did not bring it back to him. Again the same thing happened. You see, the wicked couple broken the mortar and burnt it, and the good man had a great suspicion. Suspicion means a doubt. He doubted whether what they did to the mortar. So the honest man came to the wicked couple and asked, what about the mortar? Why didn't you bring back the mortar like that? They asked. You see, little suspecting that his precious mortar had been broken and burnt, wondered why his neighbors did not bring it back to him. You see, one night, actually we have to imagine what happened next. Actually they came to the
The honest couple came to the wicked couple and asked what about the mortar. They explained, yes, we burnt it there, like that they said. You see, that time also honest man did nothing and started sleeping as usual in the night. You see, one night the dog appeared to him again in dream. You see, this time also the dog appeared in a dream and told him what had happened, adding that if he would take the ashes of the burnt mortar. You see the words, underline the words, ashes of the burnt mortar, and sprinkle them on the withered trees. You see, let me explain the meaning first. Ashes of the burnt mortar means actually the wicked couple burnt the mortar. There will be a certain amount of ashes, and immediately go to the place and collect those ashes and sprinkle. Sprinkle means scatter. Sprinkle means scatter. In Tamil அப்படி எடுத்து தூவுறது. Scatter them on the withered trees. Here withered means dry trees. Withered means dry, which means never dry, decaying, never growing. Pattu pona maram. Withered trees means pattu pona maram. Let me read again. The dog appeared to him once in a dream and told him what had happened, and that if he would take the ashes of the burnt mortar and sprinkle them on the withered trees. Collect the ashes and sprinkle it on the withered trees. Then see what happened. The trees would revive. The trees would revive. Revive means back to life or come again to life. You see the words withered trees. Here revive. Withered means we can say it is completely dead. Revive means back to life. And suddenly put out flowers. Suddenly put out flowers. You see, I will explain. Immediately go to the place and collect the ashes and sprinkle on the withered trees. You can see a magic that all the decaying dry trees soon become fresh and suddenly put out flowers. Put out flowers means it started flowering or blossoming. After saying this, the dream vanished. See the word vanished. Vanished means disappeared. Vanished means disappeared. And the old man who heard for the first time of the loss of his mortar, ran out weeping to the neighbor's house. You see, after the dream, the next day, the honest man immediately went to the envious couple and with weeping and started asking where was the ashes of the mortar, like that. An honest man asked. You see, ran out weeping to the neighbor's house and begged them at any rate to give him back the ashes of his tree. Bring him back the ashes of his tree. You see, I say, the honest man immediately went to the envious couple and asked, where are the ashes, and you kindly show me, and I need it, like that he said. The wicked couple also showed where they burnt the mortar and where the ashes were. You see, having obtained it, you see, the honest man immediately went to the spot and collected all the ashes. Having obtained means got. Having obtained it, he returned home and made a trial of their virtues. You see, the man went there and collected all the ashes, and the honest man made a trial of their virtues. Virtues means good qualities. Good qualities are attitude. Actually, the honest man tried a trial of the ashes, and what he did upon a withered cherry tree. Actually, in a garden, the honest man found a cherry tree which is always completely dry, which means withered, and he made a trial on the cherry tree, which means he sprinkled the
ashes on the tree, which upon being touched by the ashes, and as soon as the honest man sprinkled the ashes, the tree suddenly started, you see, immediately began to sprout. Sprout means growing. ஸ்ப்ரவுட் மீன்ஸ் க்ரோயிங். அப்படியே சின்ன சின்ன இலைகளாக விட்டு அப்படியே மெல்ல வளர ஆரம்பிக்குது. ஸ்ப்ரவுட் அண்ட் பிளாசமிங். பிளாசமிங் மீன்ஸ் கிவிங் ஃப்ளவர்ஸ். So sure, the honest man made the trial. You see, he tried the ashes on a cherry tree, on a dead cherry tree. It immediately started growing and blossoming. When he saw this wonderful effect, he put the ashes into a basket. Actually, the dog said in a dream, before that the man made after that the man made a trial on a cherry tree, and immediately he put all the ashes in a basket. Basket means like a box, like a container, basket, and went about the country announcing himself as an old man who had the power of bringing dead trees to life again. You see the underlined words, went about the country. Actually, he collected all the ashes in a basket and went throughout the country saying that, you see, I have the power of making a dead tree into life again. Had a power of dead tree into life again. Like that he announced. And you see, let me read once again. Having obtained it, he returned home and made a trial of their virtues upon a withered cherry tree, which upon being touched by the ashes immediately began to sprout and blossom. When he saw his wonderful effect, he put the ashes into a basket and went about the country announcing himself as an old man who had the power of bringing dead trees to life again. Dead trees into life again. You see, let me sum up in Tamil. Yes, அந்த மாட்டரை இவங்க புதைச்சி எரித்த உடனே நம்ம ஆளுக்கு ஒரு டவுட்டு. ஏன் இன்னும் அந்த நம்ம ஹானஸ்ட் மேனுக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா, எங்கே இந்த பையன் இன்னும் நம்ம அந்த மாட்டரை திருப்பி கொடுக்கலையே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு சந்தேகம். டாக் ஏதோ பண்ண மாதிரி இதையும் ஏதாவது பண்ணியிருப்பானோன்னு நினச்சிக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு ஹானஸ்ட் மேன். எகெயின் நம்ம அந்த டாக் கனவுல வந்துட்டு என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு, நீ உடனே போ, அந்த மாட்டரை எரித்து போட்ட அந்த சாம்பலெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த சாம்பல் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது பட்டு போன மரத்தில் அந்த சாம்பலை நீ தூவுன அப்படின்னா அந்த சாம்பல் பட்ட உடனே எப்பேற்பட்ட மரம் கூட மீண்டும் வளர ஆரம்பிக்கும், அதை விட உடனடியாக நிறைய பூக்கள் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே நம்ம ஹானஸ்ட் மேன் தூக்கத்திலேருந்து எந்திரிச்சிட்டு அந்த விக்கெட் கப்பல் கிட்ட போய் கேட்குறாரு, எங்கே அந்த ஆசஸ் எல்லாம் இருக்குது, தயவு செஞ்சு அதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, அது அப்புறம் அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மளால் அந்த ஆசை எல்லாத்தையுமே அள்ளிட்டு போகிறாரு. இந்த டாக் இது மாதிரி சொன்னச்சு, நம்ம எப்படி இதை ட்ரையல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, தான் வீட்டில் இருந்த ஒரு செர்ரி ட்ரீ ஒன்று இருக்குது. அந்த செர்ரி ட்ரீ இது மாதிரி ட்ரையானா பட்டு போய் இருந்தது. அந்த ஆசஸ், அந்த சாம்பல் எல்லாத்தையுமே அந்த கொஞ்சம் எடுத்து அந்த செர்ரி ட்ரீ மேலே போட்ட உடனே அந்த செர்ரி ட்ரீ திடீர்னு வளர ஆரம்பித்தது, அழகாக பூக்கள் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது. இதை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்த நம்ம ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணார், மொத்த ஆசஸையும் மொத்த சாம்பலையும் ஒரு அழகான ஒரு கூடையில் கொட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த நாடு ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தார். அந்த நாடு ஃபுல்லாக, ஜப்பான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கிறாரு. என்னன்னு சொல்லிட்டு, என்கிட்ட ஒரு பவர் இருக்குது, அதாவது பட்டு போன எல்லா மரங்களையும் மீண்டும் என்னால் மலர வைக்க முடியும், மீண்டும் என்னால் துளிர வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கிறாரு அப்படின்றது தான். கண்ட்ரி ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கிறாரு. See, and what happened? You see, at a certain place actually the man went throughout the country and saying that I am the man have the power of making the dead trees into life again. Like that he said. You see, a certain prince hearing of this and thinking it mighty strange thing, sent for the old fellow who showed his power by causing all the withered plum and cherry trees to shoot out.
You see, let me read little by little. A certain prince. Actually, when the honest man went throughout the country, there was a prince. He heard about the power of the honest man. You see, actually, someone informed the prince. You see, that is here in our country there is an old man saying that he had the power of making dead trees into life again. Like that, the news easily came to the prince, and the prince wanted to see how the man making the dead trees into life again. And so he asked the honest man. Hearing of this and thinking it might be a strange thing. Actually, the prince thought it is a strange thing. How can one make a dead tree into life again? And so the prince wanted to see, and so he sent for means here called. Sent for means called the great prince. A particular prince called the old fellow and wanted to see what the magic will happen like that. Who showed his power by causing all the withered plum and cherry trees to shoot out. Plum and cherry trees to shoot out. Actually, the honest man also came with the ashes and made a trial before the prince. Actually, here, like the cherry tree he made earlier, here also all type of withered plum and cherry trees to shoot out. Shoot out means flowering. Shoot out means flowering. Before the prince, the honest man did the trial. That is, putting all the ashes on a plum and cherry tree, and those trees immediately growing and immediately blossoming and put forth flowers. So the prince, actually, on seeing this great magic, the prince become happy on the act of the honest man. And really the prince in evidence, actually really the prince witnessed what the honest man is doing. The prince gave him rich reward of pieces of silk and cloth and other presents. You see, the prince became happy on seeing this, and he immediately gave the old man, which means the honest man, a lot of rich rewards, which mean pieces of silk and cloths and other presents, and sent him home rejoicing. Rejoicing means happily. Rejoicing means happily. I say in Tamil. இது நம்ம ஹானஸ்ட் மேன் வந்து நாடு ஃபுல்லாக சொல்லி போயிட்டுருக்கிறாரு, என்கிட்ட பவர், இந்த ஒரு மேஜிக் இருக்குது, என்னால் பட்டு போன மரங்களை துளிர்க்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கிறாரு. இதை அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு இளவரசர் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படுறாரு. அது எப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஹானஸ்ட் மேனை வர சொல்கிறாரு. நம்ம ஹானஸ்ட் மேனும் அந்த பிரின்ஸ் கிட்ட போகிறாரு. அந்த பிரின்ஸ் முன்னாடியே இருக்கிற அவரிடத்துல இருக்கிற அந்த ப்ளம் ட்ரீஸையும் செர்ரி ட்ரீஸும் எல்லாம் பட்டு போயிருக்கு. உடனே சாம்பல் எடுத்து தூவுறாரு. அந்த ப்ளம் அண்ட் செர்ரி ட்ரீஸ் திடீர்னு நல்லா வேகமாக வளர ஆரம்பிக்குது. உடனே ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குது. இதை பார்த்த உடனே பயங்கர ஹாப்பியான அந்த இளவரசர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நம்ம ஹானஸ்ட் மேனுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பணம்லாம் வேணுமோ அத்தனையும் கொடுக்குறாரு. அது பர்டிகுலராக என்ன அப்படின்னா, பீசஸ் ஆஃப் சில்க் அண்டு கிளாத்து, நல்ல விலை உயர்ந்த பட்டு துணிகளையும் இன்னும் சில பொருட்களையும் தன்னோட அன்பளிப்பாக அந்த ஹானஸ்ட் மேனுக்கு கொடுக்குறாரு. அவரை சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு. அண்ட் இதை பார்த்து நம்ம என்வியஸ் கப்பல் கம்மன் இருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க. You see, after hearing this, whether the envious couple be quiet or do anything else, of course you are really correct. And this time also, the wicked couple willing to do a trial using the asses. And let me explain how the wicked couple made this trial. You see, this is continuously going on. They borrowed the dog and killed, and they brought the mortar and burnt it. But this time they are asking the ashes. It's going on continuously. Yes, there will be an end. You see, let me what happened finally in the next class. Thank you students for your support.